Why hay una simple moneda de $1 que muchas personas ignoran y encajan? Bolsillos o viejas colecciones pudiera esconde un valor inesperado? Hoy vamos a hablar de la increíble Liberty $1 1977 de una moneda que ha despertado la curiosidad de coleccionistas, expertos numismáticos y amantes de las monedas antiguas y en todo el mundo. Tal vez hayas visto esta moneda antes y nunca imaginaste que podría tener detalles especiales capaces de convertirla en una pieza muy buscada. Cuidado hasta el final porque hoy descubrirás porque algunas monedas de 1977 de pueden valer mucho más de lo que la mayoría piensa, que eres debes buscar. ¿Cuáles son las características más importantes y cómo puedes identificar si tienes una pieza rara en tus manos? Además, al final te diré cómo muchas personas están vendiendo estas monedas en plataformas y subastas internacionales. La Liberty $1 1977 de pertenece a una época muy interesante de la historia de Estados Unidos. Durante los años 70, el país atravesaba cambios económicos, culturales y políticos importantes. Las monedas emitidas en ese tiempo se convirtieron con los años en recuerdos históricos que hoy son admirados por coleccionistas de todas partes. La letra D en esta moneda significa que fue acuñada en la Casa de Moneda de Denver. Muchas personas no prestan atención a esa pequeña marca, pero en el mundo de la numismática puede hacer una enorme diferencia. Algunas variantes acuñadas en Denver poseen detalles únicos, errores de fabricación o estados de conservación excepcionales que aumentan considerablemente su valor. Cuando hablamos de monedas antiguas, el estado de conservación es uno de los factores más importantes. Una moneda común puede multiplicar su precio si se encuentra en condición cosa perfecta. Por eso los coleccionistas revisan cuidadosamente el brillo original, los bordes, las marcas, el desgaste y hasta los pequeños detalles del diseño. La Liberty $1 1977 tiene un diseño elegante y muy representativo de la moneda estadounidense clásica. Su apariencia transmite historia, poder y tradición. Muchas personas sienten fascinación por este tipo de monedas porque representan una conexión directa con otra época. Una de las cosas más emocionantes del coleccionismo es que dos monedas aparentemente iguales pueden tener valores totalmente distintos. Algunas piezas contienen errores extremadamente raros producidos durante la acuñación. Estos errores pueden incluir doble impresión, desplazamientos, marcas extrañas, problemas de alineación o detalles incompletos. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Imaginar encontrar una vieja caja en casa de tus abuelos y descubrir varias monedas olvidadas durante décadas. Para muchas familias esto ha ocurrido de verdad. Algunas de esas monedas terminaron siendo vendidas por cientos o incluso miles de dólares gracias a pequeños detalles que cosa nadie notaba. Por eso hoy quiero que observes con mucha atención. Existen monedas 1977 de que muestran anomalias visibles en las letras o números. Algunas presentan doble acuñación en ciertas partes del diseño. Otras tienen bordes inusuales o marcas que no deberían estar allí. Estos detalles son precisamente los que convierten una moneda ordinaria en una pieza extremadamente deseada. Muchas veces las personas gastan estas monedas sin saber lo que tienen. Eso ocurre todos los días. Algunas terminan mezcladas con cambio común. Mientras los coleccionistas continúan buscando ejemplares especiales. Las plataformas de subastas han mostrado cómo ciertas monedas antiguas aumentan de valor con el paso del tiempo. Cuanto más difícil es encontrar una pieza en excelente estado, más suele ser el interés de los compradores. Algo muy importante que debes revisar es el brillo original de la moneda.
Las piezas que nunca circularon suelen conserva un acabado mucho más atractivo. En numismática esto puede marcar una diferencia enorme en el precio final. También debes observar cuidadosamente las estrellas, letras y fechas. Los coleccionistas utilizan lupas especiales para detectar pequeños errores invisibles a simple vista. A veces una ligera variación en una letra puede convertir una moneda normal en una auténtica rareza. La emoción de encontrar una moneda valiosa es incomparable. Muchas personas comienzan el coleccionismo por curiosidad y terminan apasionados por la historia. Los destinos y los secretos escondidos detrás de cada pieza. La Liberty $1.1977 representa mucho más que un simple dólar. Para algunos coleccionistas es una cápsula del tiempo. Cada marca y cada detalle cuentan una historia. Otra razón por la que estas monedas llaman tanto la atención es la nostalgia. Quienes vivieron en los años 70 recuerdan perfectamente esta época y sienten una conexión emocional con objetos históricos como estas monedas. A medida que pasan los años, muchas monedas desaparecen, se dañan o se pierden. Eso provoca que las piezas bien conservadas son cada vez más difíciles de encontrar. Y cuando la oferta disminuye mientras la demanda crece, los precios pueden subir significativamente. Ahora quiero que imagines esto. Estás revisando una colección antigua y de repente encuentras una Liberty $1.1977 con un brillo espectacular. La observas de cerca y notas algo extraño en las letras. Después descubres que podría tratarse de un era raro buscado por coleccionistas. Ese momento puede cambiarlo todo. Muchos aficionados envían sus monedas a empresas especializadas para autenticarlas y clasificarlas. Estas compañías utilizan expertos que evalúan cuidadosamente cada detalle. Una alta calificación puede aumentar muchísimo el valor de una moneda. En algunas ocasiones, monedas aparentemente comunes terminan sorprendiendo incluso a los expertos. Por eso nunca debe subestimar una pieza antigua. Internet ha cambiado completamente el mundo del coleccionismo. Hoy personas de diferentes países compiten por obtener. Internet ha cambiado completamente el mundo del coleccionismo. Hoy personas de diferentes países compiten por obtener monedas raras. Esto ha generado un crecimiento enorme en el interés por piezas históricas, como la Liberty $1.1977. También debe saber que existen falsificaciones. Algunas personas intentan copiar monedas valiosas para engañar compradores. Por eso es fundamental investigar bien antes de comprar o vender. Los coleccionistas experimentados recomiendan estudiar el peso, el color, la textura y las marcas exactas de la moneda. Incluso pequeñas diferencias pueden revelar si una pieza es auténtica o falsa. La paciencia es clave en este mundo. Algunos coleccionistas pasan años buscando una variante específica. Cuando finalmente la encuentran, la emoción es indescriptible. Y aquí viene una pregunta importante: ¿cuántas monedas valiosas podrían estar escondidas ahora mismo en casas comunes alrededor del mundo? Probablemente muchísimas. La mayoría de las personas nunca revisa sus monedas antiguas con detalle. Algunas incluso las venden por muy poco dinero sin conocer su verdadero potencial. La Liberty $1.1977 sigue disputando interés porque combina historia, diseño clásico y posibilidades de rarezas numismáticas. Esa mezcla resulta irresistible para muchos coleccionistas. Si tienes una de estas monedas, observa la bello buena las. Revisa cuidadosamente la fecha, la marca de y todos los detalles del diseño. Busca errores, doble acuñación, marcas extrañas o cualquier característica fuera de lo común. Algunas monedas presentan pequeños defectos de fábrica que hoy son extremadamente apreciados. Lo que antes pudo parecer un error sin importancia ahora puede valer mucho dinero. En el mundo numismático existe una frase muy famosa:
La condición lo es todo. Una moneda perfectamente conservada. Puede valer muchas veces más que otra igual pero desgastada. Por eso muchas personas almacenan sus monedas en cápsulas protectoras o álbumes especiales. La humedad, el calor y el contacto pueden deteriorarlas con el tiempo. Otro aspecto fascinante es cómo las subastas pueden sorprender al mercado. Algunas monedas alcanzan cifras impresionantes cuando varios coleccionistas compiten entre sí. La emoción del momento puede elevar los precios de manera increíble. Quizzes te estás preguntando cuánto podría valer exactamente una Liberty $1.1977. D. La respuesta depende de varios factores. Rareza, estado, errors de acuñación y demanda del mercado. Algunas piezas comunes tienen valores modestos, mientras que ejemplares raros o en estado excepcional pueden alcanzar precios mucho más. Por eso siempre es recomendable investigar y consultar expertos antes de vender. Muchas personas sueñan con encontrar una moneda que cambie su situación económica. Aunque no ocurre todos los días, existen casos reales de descubrimientos sorprendentes. Y lo más increíble es que algunas de estas monedas han permanecido ocultas durante décadas antes de ser reconocidas como piezas importantes. La historia detrás de cada moneda añade aún más emoción. Cada marca representa un momento específico en el tiempo. Cada detalle refleja el proceso de acuñación y las condiciones de aquella época. La Liberty $1.1977 continúa siendo una moneda muy interesante para quienes aman el coleccionismo. No solo por su diseño elegante, sino también por las historias y posibilidades que la rodean. A veces las personas heredan colecciones enteras sin saber lo que contienen. Dentro de esas cajas antiguas pueden existir auténticos tesoros esperando ser descubiertos. Por eso nunca ignores las monedas viejas. Incluso una pieza aparentemente común podría ocultar características especiales. Los expertos recomiendan comparar tus monedas con fotografías de ejemplares raros, certificadas por compañías profesionales. Esto ayuda a detectar diferencias importantes. También puedes utilizar una lupa para revisar detalles microscópicos. Algunos errores solo se aprecian con aumento. Muchos coleccionistas sienten verdadera adrenalina al buscar monedas raras. Cada revisión se convierte en una especie de búsqueda del tesoro. Y sinceramente, esa emoción es parte de lo que es tan apasionante este hobby. La Liberty $1.1977 sigue capturando la atención de personas de todas las edades. Algunos la buscan por inversión, otros por nostalgia y muchos simplemente por amor a la historia. Quizás hoy mismo tengas una guardada en algún lugar sin imaginar su potencial. Así que revisa cuidadosamente tus monedas antiguas. Observa cada detalle y nunca subestimes lo que podrías encontrar. Porque a veces, el verdadero tesoro no está en lugares lejanos. A veces está escondido en tu propio bolsillo. Gracias por acompañarme en este increíble recorrido por la historia y el misterio de la Liberty $1.1977. Si te gustó este video, dale like, comparte y suscríbete para seguir descubriendo monedas sorprendentes y secretos numismáticos increíbles. Y ahora quiero hacer una pregunta muy importante. ¿Cuánto crees que vale realmente tu moneda? Escríbelo en los comentarios y te diré más sobre su posible valor y cómo muchas personas están intentando vender estas monedas en si una simple moneda de 25 centavos pudiera valer muchísimo más de lo que imaginas. Muchas personas tienen monedas antiguas guardadas en frascos, cajones o alcancías, sin saber que algunas piezas raras pueden alcanzar precios sorprendentes en subastas y entre coleccionistas. Hoy hablaremos de una moneda que ha despertado el interés de miles de aficionados a la numismática. El Washington $1.1972
La pequeña letra D en esta moneda representa la casa de la moneda de Denver, uno de los lugares más importantes de acuñación en los Estados Unidos. Aunque millones de estas monedas fueron producidas, ciertas variantes especiales y ejemplares en estado excepcional se han convertido en auténticos tesoros para coleccionistas. Quedate hasta el final por que descubrirás que es valioso al guardar. 1972 D. ¿Cuáles errores pueden aumentar su precio? ¿Cómo identifica una pieza rara y por qué algunos coleccionistas están pagando cifras impresionantes por ciertos ejemplares? Tal vez después de este video nunca vuelvas a mirar tus monedas de la misma manera. El Washington Quarter fue introducido originalmente en 1932 para honrar el bicentenario del nacimiento de George Washington. Desde entonces, esta moneda se convirtió en una de las más reconocidas y utilizadas en los Estados Unidos. El diseño clásico muestra el rostro de George Washington, mirando hacia la izquierda en el anverso, acompañado por la palabra liberty y la frase In God We Trust. En el reverso aparece el águila estadounidense con las alas extendidas, sosteniendo flechas y ramas de olivo, símbolo de fuerza y paz. Debajo se lee $4. La moneda de 1972 D pertenece a una época interesante en la historia monetaria estadounidense. Durante esos años, las monedas y no contenían plata como las versiones anteriores a 1965. En su lugar, estaban hechas de una combinación de cobre y níquel. AUNACI, algunos ejemplares de 1972 D lograron destacar debido a errores de acuñación, rareza en altas calificaciones, y detalles únicos que capturan la atención de los coleccionistas. La Casa de la Moneda de Denver produjo una enorme cantidad de cuotas en 1972. Sin embargo, no todas las monedas sobrevivieron en excelentes condiciones. La mayoría circuló durante muchos años, acumulando rands, desgaste y daños normales por uso diario. Aquí es donde comienza la verdadera diferencia entre una moneda común y una pieza potencialmente valiosa. Los coleccionistas buscan principalmente monedas en estado mint state, conocidas como estas monedas. Conservan gran parte de su brillo original y muestran muy poco desgaste. Cuanto más alta sea la calificación, mayor puede ser el valor. Por ejemplo, UN Washington Quarter 1972, D extremadamente bien conservado y certificado por compañías profesionales como PCGS o NGC puede alcanzar precios mucho más altos que una moneda circulada común. Pero el verdadero interés aparece cuando hablamos de errores de acuñación. Uno de los errores más buscados en monedas antiguas es el double o doble acuñación. Este fenómeno ocurre cuando el diseño de la moneda recibe una impresión duplicada ligeramente desalineada. Como resultado, ciertas letras o números parecen tener una sombra o doble imagen. En algunos quarters de 1972 D, los coleccionistas han reportado ligeras duplicaciones en letras y detalles específicos. Aunque no todos los casos son extremadamente raros, ciertas variantes pueden aumentar considerablemente el valor de la moneda. Otro error famoso es el off-center strike. Este ocurre cuando la moneda no está correctamente alineada durante el proceso de acuñación. Parte del diseño puede quedar desplazado o incompleto. Mientras más visible sea el error y más clara permanezca la fecha, mayor suele ser el interés de los compradores. También existen monedas con grietas de troquel, marcas metálicas, inusuales y defectos de prensado, que pueden convertir una pieza ordinaria en un objeto muy deseado. Muchas personas revisan rápidamente sus monedas y piensan que no tienen nada especial, pero a veces los detalles importantes solo son visibles usando una lupa o una buena iluminación.
Por eso los expertos recomiendan examinar cuidadosamente cada moneda antigua. Otro factor muy importante es el brillo original de la moneda. Los ejemplares que nunca fueron limpiados suelen ser más apreciados por coleccionistas. Aunque algunas personas intentan limpiar monedas antiguas para hacerlas lucir más brillantes, esto puede reducir significativamente su valor. La superficie original es extremadamente importante en numismática. Una moneda limpiada pierde parte de su autenticidad y atractivo. Para compradores seriosos. Ahora hablamos de precios. La mayoría de los Washington quarters 1972 de comunes valen relativamente poco en circulación normal. Sin embargo, las monedas en estado excepcional o con errores importantes pueden venderse por cientos de dólares. Algunas piezas certificadas con calificaciones muy altas han alcanzado precios impresionantes en subastas numismáticas. Los coleccionistas más experimentados están dispuestos a pagar fuertes cantidades por monedas difíciles de encontrar en condiciones perfectas. Eso significa que incluso una moneda aparentemente normal podría esconder un valor inesperado. Muchas historias sorprendentes provienen de personas que encuentran monedas raras en frascos viejos, herencias familiares o incluso en el cambio diario. La emoción de descubrir una pieza especial es una de las razones por las que el coleccionismo de monedas sigue creciendo alrededor del mundo. El Washington quarter de 1972 de se ha convertido en una moneda popular entre principiantes y expertos, porque combina historia, accesibilidad y la posibilidad real de encontrar variantes interesantes. Además, representa una época importante en la economía estadounidense. Cada marca y cada detalle reflejan el proceso de fabricación monetaria de los años 70. Algunos coleccionistas también buscan monedas con tonos naturales únicos. Con el paso del tiempo, ciertas monedas desarrollan colores atractivos, debido a la oxidación natural del metal. Estos tonos pueden aumentar aún más el interés y valor de la pieza. Sin embargo, identificar una moneda realmente valiosa requiere paciencia y observación. Lo primero que debes hacer es revisar la marca de cerca de la fecha. Después observa si hay errores visibles, duplicaciones, marcas extrañas o detalles poco comunes. También debes analizar el estado general de conservación. ¿Tiene brillo original? ¿Los detalles del cabello de Washington siguen definidos? ¿El aguila del reverso mantiene líneas claras? Todos estos factores influyen en el precio final. Muchos expertos utilizan escalas profesionales para clasificar monedas. Una diferencia mínima en calificación puede significar enormes cambios de valor. Por ejemplo, una moneda MS63 puede valer mucho menos que una MS67. Eso demuestra la importancia de la conservación. Si crees tener una pieza especial, puedes enviarla a certificación profesional. Empresas reconocidas autentican monedas y asignan grados oficiales. Esto aumenta la confianza de compradores y facilita futuras ventas. Actualmente, existen múltiples lugares donde venden monedas raras. Algunos prefieren tiendas numismáticas locales, mientras otros utilizan plataformas de subastas en línea para liga a compradores internacionales. Internet ha transformado completamente el mercado de monedas antiguas. Hoy, coleccionistas de diferentes países compiten por ejemplares raros desde cualquier parte del mundo. Pero algo importante es investigar antes de vender. Muchas personas aceptan ofertas bajas, porque desconocen el verdadero valor de sus monedas. La paciencia y el conocimiento pueden marcar una gran diferencia. Incluso si tu moneda no vale miles de dólares, todavía podría ser una pieza interesante para comenzar una colección. La numismática no solo trata de dinero, también se trata de historia, arte y descubrimiento. Cada moneda cuenta una historia diferente. El Washington quarter 1972 de representa décadas de circulación.
Millones de transacciones y entes constantes de coleccionistas apasionados. Y quién sabe. Tal vez la próxima vez que revises tus monedas encuentres algo extraordinario. Quizás tengas una variante rara esperando se descubrirá. Por eso siempre vale la pena observar cuidadosamente antes de gastar monedas antiguas. Ahora queremos saber algo de ti. Tienes en Washington Quarter 1972D. ¿Has encontrado monedas raras alguna vez? Cuéntanos en los comentarios cuál es la moneda más interesante de tu colección. Y si quieres conocer el posible valor de tus monedas o aprenda cómo venderlas correctamente. Escribe la fecha y marca de seca en los comentarios para seguir hablando sobre ellas. Gracias por ver este video. Bolsillo.